Baby, hello, nakupenda sana. Hello, mama, hello, wapi baby, mapenzi tano. Hello, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Asante sana. Thank you for joining us for another classic episode of the Wicked Edition. I'm your host, Dr. Kingori. This week has been something else, manze, but mainly it has been a week of inventions and discovery. Vile Isaac Newton discovered gravity, vile Thomas Edison invented the light bulb. Well, this week, police in Uganda discovered that not everyone who wears a dress is a woman. And I hope that clarifies it for everyone who thought that this happened in Kenya. Nope. That was in Uganda, but a lot of Kenyan men were certainly affected. Some men are yet to come to terms with the fact that this is the most beautiful woman they have ever seen. Alafu anamalizana ile line, but I'll never be with you. We'll talk about my music talent, but that gentleman, what goes that gentleman was dressing as a woman to swindle men out of their money. Anavaa kama dem anakonwa sedo. Na nimeangalia story vizuri, and there's a very deep lesson there for all men. Very simple. Not all the time that the women who eat your money and refuse to commit are playing hard to get. Sometimes it's true. It's true. It's just hard. Now, this man's victims experienced the real meaning of being booked on half-board. Unaweza lala tu lakini hautakula. Now, but then again, this story shows how far ahead Kenya is of Uganda. You see, Ugandans are arresting men for acting like a woman to make some money. In Kenya, they are celebrities. Ni mujento, ni mcaring. Oh my God! Wao msema mzee ameshikwa juu ya kukua crazy Kenya. Now, in other news, maze, if only patent laws were strict in Kenya, Mlamwa could have been said to be a dollar millionaire. Mnakumbuka hii video ya ile story yake ya shati? Now, well, a Nigerian designer, anaitwa Yomi Casual, alichukua hiyo idea ya Mlamwa, akachoma shati zake na akaziweka kwa soko at 1 million shillings each. In fact, ni over 1 million shillings. Now, as much as watu hawana pesa wamedharau hizo shati za umse, what you're missing is, ni hii shati ukivaa poa, mtu hawezi kosa kukupea compliment. Buda mazi, hiyo shati ni moto. Now, one of my take homes kwa hiyo shati ya 1 million ni just like Mlamwa, the Nigerian designer has proved that kuchoma inalipa. Now, I also love the element of thinking outside the box. Kama kuchoma nguo huongeza value hivyo, unaweza pata basi hata Gikomba uchomeka by design. Yes, and that also explains why anytime umekutana na mtu amepiga luku moto, lazima akuwe ametoa Gikomba. Now, according to a study, in other news, according to a study published in JAMA Network opened this Monday, drinking a lot of coffee, kukunywa kahawa mob while pregnant, could result in shorter children. Think about that for a minute. Ukikunywa kahawa mob ukiwa na ball, unapata watoto wafupi. Now, it's interesting how revelation this is a very interesting revelation on how else coffee inaweza kukuweka chini. Now, what these guys are saying is that coffee can stimulate everything. Growth is where the lines are drawn. Now, I don't know what inspires these studies, because I'm really struggling to wrap my head around the possibility that mwala vile tunamuonanga inaweza kuwa ni kahawa. Now, which is funny considering ye worked kama karao ama kama polisi, na polisi wa Kenya hutumia kahawa, hutumia chai. Now, they take tea and give coffee. Now, very strong coffee. Now,
before tufunge hii story, this is an appeal. After your story ya vile kahawa ina ama coffee ina affect wase wa KU ukimaliza shule, make sure umehama. This story is proof that hauwezi grow ukiwa kahawa. Anyway, that's a very serious advice. Now to social media news. After going through with his Twitter acquisition, Elon Musk has announced that the social media company will start charging for the verification badge. So basically, Elon Musk just added a price to the pain of blue ticks. Now, this announcement has stirred mixed reactions, but I choose to go with the positive sides. 20,000 shillings is a very small price to pay for validation on social media, where the price for the same has been so expensive that it even costs some people their lives. Moving forward, it will just cost an arm and a leg. We have an amazing show lined up for you. Tuko na Ben our lines na Aziza on the other end of this short commercial break. Wapi makofi yao? Wazi. Asante sana. Why don't you find out ni nini itatujengea siku sisi wote kwa issue ya leo. See you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. Asante sana. I'm your host, Dr. Kingori. Niwaambia tuko na conversation nzito sana. One of our guests is one of the funniest people on the internet right now. He's the only celebrity wase wanamjua na dem moja na dem amemkataa from when mulimjua. Ben our lines is in the house. Sawa, asante sana. Our other guest ni a very amazing person. From the description yetu tumekuwa tukivibe na yeye, she is the most successful, laziest person I know. She can give us tips on how to succeed as a lazy person. But on top of that, she's one of the finest teen show presenters in the country. Na NTV she's a radio presenter na anafanya vitu mob sana. Yani hii conversation ya leo sijui tutaanza kuunpackia wapi, but you already know ni motto from the beginning. Aziza is in the house. Wazi. Karibu sana. Karibu. There is so much to unpack. Unajua nimekuintroduce, please you need to clarify. Wase wanaweza fikiria nadanganya hiyo story ya kuwa successful as a lazy person. Aziza anasema hapendi kuchoka na she's a student, si ndio? Yes, ni sir. Pure A crisp. Yes, sir. Haija nini na any negative or ipo tu peke yake tu imesimama. Na upendi kuchoka. Yeah. How did you manage? Mini baby girl. Yeah, like mini baby girl. Ulimanageaje na upendi kuchoka na vile mazee wase na this goes out to mtu yote ana struggle na kusoma academics huko nje. So utatuambia hiyo before tuingie kwa the meat of the conversation. Tupatie hiyo alafu one of the things that should be the take home kwa wase kwa issue ni Aziza amepata job na hata haja graduate na tuko na stress ya wase wako wana graduate na hata hawajapata job. She has a very important tip for that mental health. But ulimanageaje kukuwa a successful lazy person? Oh my goodness. Unajua nilikwambia hiyo kitu kwanza in confidence. So umekuja unachoms mbele kila mtu unashow kila mtu mimi mvivu man. Alafu asewa home wana watch sahi wanasema msichana tunajua na bidii sana yeye anaosha vyombo. Sasa wanaona si kupenda kwangu ni that wananiforcing, but regardless ni fresh barida iko salama. But talking about my personal journey, I'm one person who wants to prove people wrong in as far as my career path is concerned. So when I started off as someone who got an A, was meant to do medicine, but I couldn't do it. So umepata the grades umeitwa UN medicine alafu niko like I siwezi do medicine. So what I wanted to do was related to journalism. My mom supported me and I had to prove people wrong to show them that career path yenye nimechagua I can still make it and I can still be successful while at it. So that's where the laziness and hard work comes in all together in one mix. Yes, so far so good. It's been a great journey. And what else? I think explain poa sana. Nilikuwa nangoja tu explain uklarify hivyo ndio niende kwa Bena niulize Bena umesikia msichana akiwork hard ni kuosha vyombo?
Guy. No, kabla seme vyombo ndo zile nani choza utakangi kufanya kukiwa home. Mi heri nifue, heri nioshe nyumba, lakini vyombo is where I draw the line. Like nikiosha vyombo nimefanya bidii. Umefanya like nimework hard for real. Bena wewe kama mwanaume kuwork hard ni nini? Mimi hadi kwa vyombo nimeshtuka juu ni vyombo which. Mimi mtu niko na mahali pa kukulia na kukunywa hivyo tu. Sasa labda tuongelele mavazi na nyumba. Hayo ni kazi mob sana. Wewe kama boys uko tuna kitu ya kukula na kitu ya kukunywa. No, hiyo ni wash and eat. Ni hapo ndani ukiona ndo inakaribia kuiva ndo unashakala kasinia mbio. Alafu na kawaida mbio. Hiyo ni proper usage of resources. Alafu unaona strategy. Sasa unaona ya mboga disieki kwa sahani. Si ni kidogo. Nitachafua vyombo mbili hapa. Nikuzima gas alafu nakaribisha gas unakula ikiwa kwa gas ama unangoja ipoe kidogo? Lazima tu. Ni movement by running iko kwa damu. Manje. By the way, I apologize, tulianza hii show tukisema Aziza was our lazy guest. And now you see it. Now you see it. The tables have turned. I think mtu anasema that's why Karo alikutoka. No, I'll jump shop iti. Cause hakuna, tunasema hakuna pyombo yasi kwa pyombo. Kama ni vyombo ni za jirani ama za mahali pengine, mimi vyombo si kwangu. Nyinyi wawili mko na one thing in common. Wewe ukiingia kwa industry, unasema ulikuwa na difficult time juu how you were treated. In fact, hii ni in confidence ama naweza sema? In confidence kinda. In confidence. Like you had to talk to someone ndio ujue ku manage hii situation. Bena experience the same thing. Either yake ni kuingia unapata wale wasio kwa industry wenye waliingia before wewe wanataka ku make life yako hard, ama kudeal na Wakenya kwa comment section. Wale wasio kuongea vile wanataka. In most cases that also brings some element of mental health issues. Umedeal na hiyo? Wewe umedeal nayo na level at what level? The highest level I think. Na so unaona the moment kuna huyu mwenye unaongea alafu kuna ule mwenye na hapo kwa kona atavaka kofia sema sapi. Yes. Sasa kuna kuoga na shida hapo, alafu sasa kuna ule mtu ajaelewa bado, maybe unajua kuna ule mtu ajaelewa maybe kitu msi ana try kudu. Unaona? So unapata comments zinatokaga hapo hivyo. Jumse kuna ule msi ana kama akidhani umse ni comedian alafu anakamkutafuta, unapata anakamkutafuta ile joke ya chachili ile yenye unaambia. So mimi siku moja kuna ile yet mimi nafanya ile style yako yangu ni more of action, unaona? Vile na ni kitu utarelate vile maybe ushai kunywa uji moto ikakunini yako ka reaction, vile maybe dem alikutanda unako ka reaction cause hako nika kitu tunapitia si wote vile naambiwa sikupea di namba majitetea si ukisave niona ngesteto. Unaona? So napata mse kuna kitu umedu yeye jaimu happen so haku relate, so unapata vitu kaa hizo. I promised our audience that wewe by the way uko na principle interesting sana cause another thing yenye inasumbua sasa hii wasa wanatafuta job desperately. Bena wewe umejitafutia path na ukajifungulia njia yako, congratulations to you, na the same applies to Aziza. Na mimi hata nikiambianga mtu these things are possible, saa ingine mtu anaweza kosa kukubelieve. Aziza kampo uja graduate na uko na job, in fact umekuwa na inaitwaje, one of the things umequit job mara more than umeget job. Inamaanisha kwanza aliget hata job ya management na akaquit. What do you have to say kwa mtu anangoja ku graduate ndio atafute job? I think you're in a very dangerous place. So mimi penye niko UN bado sija graduate, but wale wase wote nimesoma nao UN washa graduate but hawana job.
I'm not saying it in a way that is bashing them or anything. It's the truth. Or come on, get job. They're not doing what exactly we studied for, because I did a Bachelor of Arts in Media and Journalism. So napata kwa hiyo course hakuna mse ana practice, and reason being wasio tulikuwa tunatumiwa hizi ma auditions sijui ni nini kwa WhatsApp group. Class rep ama wasio wanakuanga tu na kierere, wanajua everything, akipata kwa Facebook anatuma, we are looking for interns to intern for 3 months at this online station. So mimi nilikuwa naona hizo poster najituma naenda hiyo audition. The worst a person can tell you is no, but sitakufa, nitajaribu again, because at the end of the day remembering that si ati skills zangu zimepungua by you telling me no. I'm not just the person you were looking for at that time, but kuna kazi yangu iko pahali. So I auditioned and I've tried and interned since 2017 to around 2020 December. Ndo nimelipwa mara ya kwanza, my first 10,000, and me, I was a very happy child. Like the fact that someone can pay me for a job, I was a very happy person. So unapata hiyo persistence in a matter. Always ika nyumbani with your amazing voice and your amazing talent and expect someone to come to your doorstep and be like, oya Aziza niwe natafuta kuja nipatie breakfast show. It's not going to happen like that. Lazima ujitume, lazima ukuwe willing to learn throughout the journey, lazima ukuwe willing to do some jobs for free, which is something that sisi kama Gen Z atudai kufanya. You have to be willing to do some jobs for free so that you can be able to learn the skills and the ropes of what it takes to get that job once you're ready for it. And for me, at a job yangu ya radio, I've auditioned for since 2018. 2018 una audition nambwa Z. 2019 una audition nambwa Z. 2020 corona ndo hiyo hata hakuna chance. 2021 is when I got into radio and got on a breakfast show, and I've not even graduated. So ukikaa nyumbani unangojea msea kulete chances, and you're seriously doing a disservice to yourself. Mimi nilikuwa hapa kwa Kingori kama audience nikitaka kucheka na nguvu nione Kingori ataniona nipatie kazi. Lakini what? Lakini where? Never. By the way, that's a very special thing. By the beginning from the audience to I guess. Ndo mkiniona napiga nduru ni venye nimezoea kwa hiyo side. Sasa shock. By the way, and Aziza is proof that and this is in a nice way. And with all the best intentions, ukichannel kierere yako poa, it opens doors. True or false? True. Lakini sasa show ikianza Kingori umeniambia mimi ni mvivu, mimi ni kierere, what are you trying to tell me? What I'm trying to say is and talk to me baby. What I'm trying to say is, and by the way, this goes out to hata msi yako home, right? Kuna msi ana feelingi, maze, mimi siezi toboa cause mimi siezi amka asubuhi. Mimi siezi toboa kwa sababu na hii. Yes. Mimi naweza penda kuonesha mtu that unafikiria wewe uongea sana. Hiyo kuongea yako sana, if you put it in the right channel, it could be your inaitwaje, the door to your success. Simple. That's my interpretation. And na pia nimejibu poa. Fantastic. And that comes from the heart, by the way, because what to you other people view as a weakness is a strength you've capitalized on. Yes. Mimi by the way sikujua kwa shule nilikuwa na record ya noise making. Na hiyo record ya noise making by the way nilikuja kuona benefits. Na niko sure hata wewe ulikuwa kwa hiyo squad. Mimi kwanza nilikuwa head girl ndo napiga makelele. Exactly. Mimi mzai wangu aliyeitwa niambiwa nilete mzazi. Mwalimu akakuja na kitabu ya 32 pages. Anafungua anamuonesha morning your son present. Aya, jioni nini mzai wangu anasema present. Anafungua hiyo day nyingine inaandikwa na date. Anaangalia anasema jina yake present. Mzai wangu akasema ana mwalimu sinaona he's been attending all the classes. Mwalimu akamwambia hapana, hii ni kitabu ya noise makers. And you see, for me, I'm not encouraging noise making, but what if your noise could have content in it? If you channel it in the right way. Unaget? Kalele takati ipo. Manze. Hiyo ni zapi sana. I hope nimeget your accent correct. Bena wewe umeitafuta job? Job mi vitu nimedu. Muna jo mimi, mi kuna time ilifika ikakuwa fees ni noma. Unaona sahi au na ule mori unaweza ambia simu niokolea manini. So alafu ni campus, mimi ni mtu mkubwa. Siwezi enda kuambia madhe nifanye hivi na hivi. So mi nilienda up tu
kufanya hizi job za kibarua hapa hivi kulima. So the last yenye nilijipata before breakthrough ilikuwa matatu. Cause hata ile video unanikunja njua sinaona niko kwa matatu. Hiyo ndio nilikuwa actually wera niko shoot nimeshoot. So napata nile nikiwa shule na hii kelele tu yangu napata msee nayo kitu imenibamba. Ikitu hadi ungeambia msee fulani anapitia vitu fulani nice mbona urekodi hizi vitu. Sasa mimi nalenga tu cause mimi na feel iko tu ndani yangu alafu unaona ile hiyo ilikuwa ile time na go through so much so vitu zingine nafanya kujiconsole. Mimi nawachekesha tukiwa tu hapa kujiconsole. So unapata hiyo time nikiwa kwa matu mtu anakuambia hiyo kitu hii kitu inaweza kuwa fiti ukaitumia poa. Unaona in fact hadi niko na karurashio Saturday. Hebu kuja uachekeshe hapo hivyo nitabaika soda. So inaanza hivyo. So the moment nile realize kitu kumbe naweza enda tu nipayuke tu vitu zangu hapo hivyo niweka kofia kangu na nilete kitu kwa table. Sio jioni niliambia tu dereva ni kesho. Mimi kuanzia kesho ilibidi nitumie excuse ya shule cause nao kwa mato walikuwa wamenipenda hivi. So unapata wasio wanataka tu shindage ile matime watu wako stage tuko na hapo nyuma ni porojo tu unapiga nini yako. So hii siku ilibidi tu niende tu nimwambie tu mimi nikantarudi chuo. So kuanzia kesho sitakuwa. So ikakuwa na ni vile nilipata na hiyo time hadi nilikuwa natumia katululu. So siko online, si uko WhatsApp. So ni mtu ananirecord naenda na post. Mtu ananirecord naenda na post. So siku moja akakam video ikaenda sana ile ya kuuza vidole ya zibambo. Akaniambia si unaona watu nimepost kitu kwa account yangu iko 100k. Unaona comments zinasema aje ukijana ni mnoma. Fungua account yako. Mimi nitakuwa na kama excuse ni simu, mimi nitakam nikupe kamera hadi niko na kamera fulani ndakupea una shoot. Si unajua cyber maliko. Si unajua cyber ni one bob pa nini. Sasa kutoka hapo usipojisaidia shauri yako. Ikikushinda cyber niko na simu unaniletea video mimi na post kesho nitakwambia imeendelea aje. So ikakuwa daily naamka daily sana kuandika tu ideas asubuhi na to shoot. Sasa niko very njaa. Yes. Nasukuma nasema sapi sangu na call mukulu nini hadi ikafikia to point ni ndo sign realize si master ti hiyo job ati ni vesuti niingie niende nipige interview. Saa zingine ndio mwenye unaweza jicreate tu hiyo na ujita tu hiyo interview. Ndio tu kurealize what can you Noji analyze cause Kingori hebu niambie pia mimi nafanya journalism MKU. Hebu niambie kwa hiyo class tuko how many? Kama 60 labda. Media houses ni ngapi hapa Kenya? 3 ndio wase wanajua mostly. Hebu niambie. Lakini ile class imejaa actor, imejaa videographer mnoma, kuna mse fulani anapiga picha kali, lakini mse anakaa si mimi nangonja nipige kapa. Umse kwanza ni story tu anakuaga nako. Mimi nikiingia Nation House, Aziza. Unaona kapa poto and ni Nation. Ndakuwa naingia kwanza Jamhuri, wakakosewa nipe Jamhuri. Kwisha. Napinga Ruto picha plan hapo ipo. Kapa poto. Umse unamuuliza, unapata hadi okay let's say umeto hiyo Nation House. Umefika ulizwe, unasema unapiga picha. Tuonyeshe kadhaa. So utaanzia wapi? Hujaipiga lakini wewe ni mtu mzuri unaweza piga picha. Wewe ni actor. Sasa hadi hatutaki audition ni unapata ni wale wa mbio. Hebu unaweza kuwa na account hivi mali uko na kitu hivi act hivi tuone tu. Unaanza kuna fulani hata ukumbuke sijui simu iliibiwa sijui nini unaona. So mimi naweza sema inafayanze na kujituma. Usigoje ati hiyo graduation. Tutagraduate wengi sana na tuwezi chorwa job si wote. So acha hiyo kuchorwa. Mimi hadi naweza sema kuchorwa job ikwendo second option. Wewe ndani yako jiangalie nini unapenda kudu ama nini unabambika ukidu. Juadi wewe Dr. Kingori tunaweza kuforce kwa hizi media house lakini kumbe akili na kuoga huko kwa machakula kumbe ukiwa kitchen ndo unakoga. Uko fit unaona. So kama uko fit kitchen ndio ingia daro soma journalism lakini ukirudi kejani
weka kamera pale, ambia watu so guys leo nanda tunajaribu kalesi peplani hapo piganisha, postia watu wako yenye itago through ya kwanza uko safe. Lakini hebu niambie tunagoja nation waniita nation watu wakikosa CKTN iko ama utebo unaona utagoja bila miungo nja kalo. You guys have been a great support. It has been so much fun vibing na nyinyi. Najua hii conversation hata nikisema kitu kingine sasa tutaendelea tuendelee on the roll, but asanteni sana for even making time for us. Wapi makofi yao mazee? Asanteni sana. Ama utatufungia show leo? Yes, please. Say tuambie that's it for the weekend. Mimi naweza rundia tu watu wambonge tumbonge sana man. Wezi niambie uko next ndo na nimba na njasa njala takataka na Kiroma. Lapu hapo ipo unakupa njaa moja. We unaweza picha njamba tuwezi picha mipupa moja. Tumbonge njo. Sawa basi. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.